Okay, let's start. Again, this is defining the practice of medical laboratory science or medical technology. So what is medical technology? What is the practice of medical technology? So ang tawag na natin ngayon sa ating course is clinical laboratory science or medical laboratory science. But the original name of our course is BS Medical Technology. And then when you graduate, you will be called as medical technologist. But now, since it is now called clinical laboratory science, when you graduate, you will be called clinical laboratory scientist. Okay, so that is our profession now. So medical technology, this is a profession that is designed to improve the detection, diagnosis, treatment, and monitoring of disease. So tandaan nyo class that your number one role is to help in the detection and diagnosis of the patient. So we dwell in diagnostic medicine. Okay, puro tayo lab diagnosis. And then we do that by collecting blood samples or collecting any sample from the body, preserving the sample, processing the sample, and also testing the sample for analytes or any other things that we need to detect. Okay? Now, that is very important in order for the doctor to decide what type of treatment the patient needs and how to monitor the progression of the disease. Kasi nga naman, of course, kunyari, meron kang pasyente, lagi siyang nahihilo. Hindi naman basta-basta na pwedeng sabihin ng doktor na, you are diabetic, di ba? There must be some laboratory test to prove that the patient is really diabetic before the doctor is going to give medications to control the diabetes or insulin, di ba? Hindi naman basta na, nahihilo ka, magturo ka na ng insulin dyan. Hindi, di ba? Dapat lahat mayroong basis, right? Okay. So that is the purpose of your profession. You help the doctor to decide what is the best treatment course for the patient. And of course, to monitor the disease. In nature, it's contextual, interdisciplinary, interdependent, and system-based. It is dependent on the application purpose, environment, and setting in which it is applied. So, a clinical laboratory scientist, ano bang ginagawa natin? We examine and analyze body fluids. So, when you say body fluids, it is not just your blood. Hindi lang blood or urine ang ating body fluid. We also have a fluid in our brain. You call that as the CSF or the cerebrospinal fluid. We also have a fluid in our heart, that is the pericardial fluid. And we also have a fluid in our lungs, that is the pleural fluid. And then, we also analyze sputum. We also analyze sweat. Okay, yan yung mga different fluids that you can find in the body. And also, yung semen. That is also a body fluid that we can analyze. Okay? So, tissues, yes, for cancer diagnosis. Kunyari, mayroon kang tumor, tatanggalin yung tumor, tapos dadalhin sa mga medtech para i-test natin kung meron bang cancer ang pasyente. Cells, yan. Of course, example dyan, yung complete blood count, di ba? Yung CBC. So, we count the number of your red blood cells, white blood cells, and also your platelet. Microorganisms, we also test that, such as your bacteria, parasites, and also viruses and fungi. We also match the blood for transfusion. Kasi class, before giving a blood to the patient, para salinan ng dugo yung pasyente, hindi basta-basta na kukuha ka na ng dugo sa Red Cross tapos isalin mo na yan sa pasyente mo. Hindi ganon. Before ka magsalin ng dugo, you must be able to test the blood if it is free from infections, di ba? And also, test the blood if it is compatible to the patient. Kasi hindi naman lahat ng blood unit na kukunin mo sa Red Cross magiging compatible sa pasyente mo. So, kailangan mo na mag-testing ka. Which is very important because if you transfuse an incompatible, ibig sabihin ng incompatible, hindi siya match. Okay? Hindi siya good for the patient. Then, the patient can have hemolysis, masisira yung kanyang mga dugo. And then the patient can have side effects such as high fever, pwede siya magkaroon ng cardiac arrest. And then pinaka-worst case scenario is that the patient can die. Okay? So, ganun ka-importante yung ating trabaho. And then we also test for drug levels in our body. Pagdating sa drug testing, hindi lang yan, it is not just blood or urine sample. We also test samples from our hair and also from our nails. Yan, kasama rin yan. And also from our saliva, meron din. Okay?
Now, we also count cells. So, sabi ko nga kanina, example dyan is the CBC or complete blood count. And we also look for abnormal cells. Ano ba yung mga abnormal cells? Example of this one are cancer cells. So, we are the one who look for abnormal cancer cells to aid in cancer diagnosis. And then, we are also very skilled and competent in using equipment and machines because nowadays, the trend in the laboratory is automation. So, hindi na tulad nung unang panahon, ng mga panahon ng mga, siguro mga 80s or 90s na meron pa rin mga manual procedure na ginagawa. Pero ngayon kasi, kung magtatrabaho ka sa mga laboratory, napakasarap ng buhay mo, napakagaan ng trabaho ng medtech kasi all you need to do is get the sample from the patient. Kunyari, kumuha ka ng ihi sa pasyente. O yan, ito na yung ihi ng pasyente, di ba? Ang gagawin mo sa ihi na yan, ilalagay mo lang siya sa test tube and then that test tube you're going to put inside the machine. Ganun lang siya. And then yung machine, siya nang bahala sa lahat. Okay? Ganun ka-high-tech na ngayon. Ano na magiging role mo bilang isang medical technologist kung yung machine na ang gumagawa? Well, your number one role should still be analytical. Okay, analytical. Ibig sabihin noon, you're going to examine what is the result coming out of the machine. Take note that that is only a machine. Machine yan, di ba? And we all know that machines are prone to glitches. Okay, so meron mga, kahit mag-automation yan, it is not 100% perfect. Okay, it is not 100% accurate. That is why it is your job to make sure that the results that the machine is releasing is actually accurate. Okay, and then there are no glitches. So what you do is you examine the result and then based on what you have learned here in school, you're going to see kung meron ba mga fluctuations sa mga result. If you see fluctuations in the result, then definitely that is a flag that you must be aware of. As a medical technologist, you are the one who's going to resolve those fluctuations. Okay? Yun ang magiging role mo. And then you're going to learn how to do that kapag third year ka na. Kasi we're going to learn about clinical chemistry, quality control, hematology, etc. Okay? As of now, since first year pa lang kayo, introduction pa lang to. Yung mga pinaka-basic pa lang. So, a medical technologist as defined in RA 5527, these are a person who engages in the work of medical technology under the supervision of a pathologist or licensed physician authorized by the Department of Health in places where there is no pathologist. So sabi dyan, for you to practice as a medical technologist, you must be under a pathologist. Hindi lang ito basta-basta pathologist. The pathologist must be certified by the Philippine Society of Pathology here in the Philippines. Okay? So dapat certified sila na Philippine Society of Pathology that the pathologist is really an expert in laboratory medicine. Kasi hindi naman lahat ng pathologist expert sa laboratory medicine. So meron dyan certifying step pa na kinukuha sila para maging head sila ng laboratory. That's why the pathologist is always the head of the laboratory because meron siyang specialization. Okay? And then, so sabi nga dyan, they must have passed the prescribed course, di ba, of training and examination is registered under the provision of RA 5527. So medical detectives, they are identifying microorganism and analyze cells. So that is medical technologists. We perform blood tests. We measure substances in the blood and other fluids. We identify organism causing the infection and disease. We operate complex apparatus, instrument, and machines, diba? And we use standards to control, to improve the reliability of the laboratory result. So this is how we tend to examine the equipment. Okay, so para masabi natin that the equipment is working properly, we use standard. Meron tayong mga standard reagents dyan. Hindi naman kasi basta-basta na chemical lang ilagay mo dyan eh. O, bili ka ng chemical doon, ilagay mo dyan. Hindi ganun. Meron dyan mga standard reagents and chemicals na nilalagay sa mga machine and there are some exact measurement na kailangan mong ilagay. There are some process na kailangan mong gawin sa mga reagents na yun before you put it in the machine, di ba? And all of that, medtech ang nakakaalam. Okay? And then you must be able to work under pressure with speed. Importante yan, yung mabilis ang kilos. Why? Because you are going to work in the hospital. So sa ospital, alam natin na merong mga emergency cases, 'di ba? Kunwari, merong nanganganak, 'di ba? Tapos yung nanganganak, bigla siya nag-bleed. Dudugo na siya, mamamatay na yung nanganganak. Tapos sinabi, kailangan ng dugo for transfusion.
Anong gagawin mo? Magmemeryenda ka ba muna bago mo i-process yung blood for transfusion noong pasyente na nanganganak na mamamatay na? 'Di ba hindi, right? Hindi. Kapag gano'n ang case, hindi ka magmemeryenda, uunahin mo. Uunahin mo 'yun kasi kapag bagal-bagal ka, mamamatay yung nanganganak, kawawa naman yung baby, lalaki siyang wala siyang nanay. Okay? So 'yun ang mga moral responsibility mo. Dapat alam mo how to prioritize. And then, ang laging priority mo, yung kabutihan ng pasyente. And then, of course, you must maintain accuracy and precision in your results and adhere to high ethical standards of performance. So, based on RA 5527, that is the law that will define the practice of medical technology. Sabi dito, that is a person shall be deemed to be in the practice of medical technology within the meaning of this act, who shall be a fee. Okay? So binabayaran ka, there's a fee, a salary, or a compensation or reward paid or given directly or indirectly through another. So sa ngayon, ang salary natin hindi na siya tulad ng dati. Dati kasi ang binibigay sa mga medtech, mga 7,000 lang. Pero ngayon class, since nagkaroon tayo ng pandemic, ang laki na ng sweldo ng medtech ngayon. Umaabot na siya ng 30,000, 28, mababa yung 28 eh, yan ang pinakamababa. And also, kung nagtrabaho ka sa molecular biolab, yung mga PCR testing, 50,000 yan eh, yan ang mga sahod doon, ganun ang mga bigayan. Okay? Why? Kasi nga, konti lang ang medtech. Konti ang medtech pero mataas ang demand. Actually, ngayong panahon na to, you are very lucky that you're able to choose this course, medical technology. Kasi tignan nyo, yung nangyayari sa industry, di ba? Yung mga kumuha ng tourism, yung mga kumuha ng HRM, walang mga hotel, walang mga flight, 'di ba? Yung mga flight stewardess, wala silang trabaho, right? Yung mga nasa restaurant, wala ring trabaho, sarado mga restaurant, sarado ang mga airlines, walang tourism, okay? Yung mga kumuha ng commerce, yung mga business course, yung mga nag-oopisina, wala rin silang trabaho kasi walang opisina. Lugi ang mga negosyo. Ano lang ang bukas ngayon sa industriya? Ang bukas na lang ay mga ospital, 'di ba? Mga medical. And then don't worry kasi pagdating ng time na graduate na kayo, hindi pa tapos ang pandemic class. Maniwala kayo sa akin. Hindi pa tapos 'yan. Matagal 'yan matapos. Kaya nga naman, don't worry kasi you are guaranteed that you are going to have an employment. If you want, you can skip employment in the Philippines. You can go directly to USA, just like what our graduates did. Kasi ito nakaraan na board exam, dapat kasi meron silang board exam last month eh. Kaso nga lang, na-suspend ng PRC kasi nga, di ba, nag-lockdown. Kaya suspended ang board exam na Medtech. So, ang ginawa ng mga iba, nag-take sila ng ASCP, yung exam sa USA. Ayun, nasa USA na yung iba. Kasi nga, napakalaki ng demand. Mataas ang demand ng medtech, lalo na sa abroad. Okay? Kaya, you can do that. You can skip practice in the Philippines. You can go directly to US. You can go directly to Canada. Okay? Napakaraming trabaho. And also, ano gagawin nyo doon? So, this is what you're going to do. Examine tissues, secretions of the human body and body fluids, etc. Blood banking, parasitology, histopathology, research, preparation of reagents, standard stains, clinical laboratory quality control, collection and preservation of specimens. So, those are your job. Ito ang trabaho ng isang medical technologist. So, when you pass the board exam, magkakaroon ka ng oath taking, 'di ba? There is a what you call panunumpa. Ito yung panunumpa mo. So you're sorry. So you're going to face the board of medical technology. Then you're going to take an oath that you are going to adhere or you're going to obey the Code of Ethics of Medical Technology. So ito yung Code of Ethics natin. Ito ang ating panunumpa. So as I enter the practice of medical technology, I shall accept the responsibilities inherent to being a professional. So when you say professional, ibig sabihin noon, you are going to abide to the rules and regulations of the company that you're going to apply with. So ang kanilang rules is, ang pasok mo 6 to 2. Dapat papasok ka ng 6 to 2. And then kapag may mga company policy yung mga ospital, kailangan mo sundin yun kasi nga you are being a professional.
Okay? And then you are working harmoniously. Kasi when you say professional ka, kasama din doon class yung attitude. Hindi lang enough na papasok ka sa oras, lalabas ka sa oras, hindi. Kasama din sa pagiging professional yung attitude mo towards your coworkers. Hindi pwede na suplada ka, hindi pwede na masungit ka or nangaaway ka, hindi ganun. So, kasama rin yun sa pagiging professional. Okay? And then, another thing is that you must uphold the law. So, yung batas na yan, alam nyo, under pa rin tayo ng, yung ginagawa natin, under pa rin tayo ng Philippine law, na kapag mayroon tayong ginawa na mali, pwede tayong parusahan. We are punishable by law. Ano ba yung mga possible na gawin nating mali? So, since nasa medical field tayo, we are susceptible to medical malpractice. Kasama tayo dyan sa mga medical malpractice. Hindi lang yan mga doktor. Okay, kunwari, yun nga, merong pasyente, ang kanyang blood type, type A. Pero nagkamali ka, ang nilagay mo sa resulta, type B. So yung pasyente na yun, sa halip na bigyan ng salinan, sa halip na salinan ng type A na blood, ang sinalin sa kanya, type B na dugo. So si pasyente, nag-cardiac arrest, namatay siya dahil sa'yo. So anong mangyayari sa'yo? Pwede kang i-charge ng second degree murder. And also under din yung medical malpractice, mawawalan ka ng lisensya. So makukulong ka, in short. Okay, so tandaan nyo ha, when you enter the medical field, you are liable to whatever happens to the patient. Kaya nga naman napaka-importante ng trabaho natin. Kailangan dito yung mga tao na focus and meron talagang desire to help the people. Kasi kung ang purpose mo lang makapagtrabaho lang, wala kang pakialam sa mga pasyente, wala kang compassion, then definitely makakadisgrasya ka ng pasyente. Okay? Kaya yun ang iniiwasan natin. So, wala kang engagement in any illegal work. So, kapag nakulong ka, nagkaroon ka ng record, ng criminal record, pwede kang tanggalan ng lisensya. Okay? And then, you must work with the spirit of fairness to employer, client, contractor, employees. Yan. So, dapat team player ka. I shall use only honorable means of competition for professional employment or service and shall refrain from unfairly injuring directly or indirectly the professional reputation, projects, business of fellow medical technology. So, hindi ka daw mananabotahe sa mga kapwa mentik mo. Magiging respectful ka. Okay? And then you will avoid any conflict. So, I shall perform professional work in a manner that merits full confidence and trust carried out with absolute reliability, accuracy, fairness, and honesty. I shall review the professional work of other medical technologists when requested. Ito yung napaka-importante. I shall review the professional work of other medical technologists when requested. Ibig sabihin noon, hindi mo pwedeng pakialaman yung trabaho ng iba. Except kung dumalapit sa'yo. Okay? Ano yung pinakamagandang example dyan? Example dyan, yung mga bagong medtech. So kapag bago ka, syempre newly grad, wala ka pa namang alam, di ba? Dapat talaga, you are expected to approach your senior medical technologist. Kasi yung mga senior na yan, matagal na yan nagtatrabaho, marunong na yan. So, ang number one rule talaga sa ospital, kapag bago ka, lagi ka magtanong. Kapag di ka nagtatanong, kinakabahan yung mga senior medic, bakit hindi to nagtatanong? Anong ginagawa nito? Doon ka nila papakialaman. Okay? Kasi hindi ka nagtatanong eh. It's very unusual. So, hindi pwedeng gano'n. So, kailangan nagtatanong ka lagi. Ngayon, kapag baliktad naman na ikaw na yung naging senior medtech, di ba? Naging senior ka na, tapos may mga bago. So, kapag lumapit yung mga bago, dapat turuan mo sila. Hindi mo sila dapat hahamakin na, ano ba yan? Napakasimple lang, hindi mo alam, walang gano'n, di ba? Kasi talagang dapat nagtatanong sila. And then, kapag senior ka na, expect mo na wala talagang alam yung bago nga eh, di ba? Meron bang bagong maraming alam? Right? So hindi dapat ganun yung attitude mo. So hindi mo dapat minamaliit yung mga bago. Dapat kapag naging senior ka, mabait ka sa mga bago, inaalalayan mo sila, and you will serve as the mentor to them. Para someday, kapag naging senior na rin yung mga bago, ganun din ang attitude nila. Magiging mentor din sila at magiging successful yung flow ng trabaho inside the laboratory. Kasi kung mayabang ka, nilalait mo yung mga bago na hindi marunong, walang mangyayaring teamwork doon. Okay? Hindi magiging maganda ang flow ng work sa laboratory nyo.
And then you shall advance the profession by exchanging general information and experience with fellow medical technologists. Ayan. So kung ano man natutunan mo, for example, you're able to attend seminars and trainings, you must be able to share that, okay, to your fellow workers. And also your experience. Kung meron ka natutunan na mas magandang way, you can share that to your fellow medical technologists. And then you shall restrict your criticisms and praises and opinions within constructive limits. Ayan. So whenever you are correcting someone else in your work, kung senior ka, kinokorek mo yung mali nung bago, dapat constructive ang pagbibigay mo. Hindi siya dapat naninira, hindi yan dapat nagiging, kumbaga, kung kausapin mo yung bago, parang minamaliit mo siya or what, hindi, dapat constructive. Okay? Kasi nga, ikaw yung magiging mentor for them. And then I shall treat any information I acquired as strictly confidential. This is very important, the confidentiality, di ba? For example, sa laboratory na pinagtatrabahuhan mo, merong nagpa-check, artista, di ba? Artistang sikat. Nagpa-check siya ng HIV, tapos nag-positive. Anong gagawin mo? Pag ganun, tatawag ka na ba kay OG Diaz na, Mari, meron akong scoop. Di ba? Positive itong artista ng HIV. Pinagkalat mo na, hindi. Tandaan mo, meron tayong tinatawag na Data Privacy Act. We have what you call confidentiality law. Nasa batas yan. Kapag ginawa mo yon na pinagkalat mo yung mga medical records ng mga pasyente mo, pwede ka makulong. Okay? Meron dyan. It is punishable by law. Matagal-tagal din, 5 taon din ang kulong doon. Okay? So, hindi pwedeng ganyan na pinagkakalat mo lahat ng mga resulta. So, tandaan nyo kung ano yung mga results sa loob ng lab, doon lang yun sa loob ng lab. Hindi mo na siya pagsisigaw pa sa kasama mo, ay, positive si artista, HIV, hindi ganun. Okay? Walang ganong kaganapan dapat. Okay? And then, you shall report any infractions of these principles of professional conduct to the ethics committee. Ibig sabihin nun, kapag meron ka nakita na katrabaho mo na gumagawa ng mga conduct unbecoming of a medical technologist, then you are now responsible to report that to the ethics committee of the PAMIT. Kasi nga naman, kailangan matanggalan siya ng lisensya. Lalo na kung yung ginawa niya talaga, hindi talaga katanggap-tanggap. Okay? So, let's talk about the roles of a medical technology professional. So, when you enter the laboratory, meron kang dalawang pwede na gawin meron kang dalawang classification ng trabaho na pwede mong gawin. You can become either as a generalist or specialist. When you say generalist, it means that lahat ng mga section, alam mo kung paano ikutan. Lahat ng section in the laboratory, you know how to perform the work in that section. So what are the different sections in the laboratory? You have serology, you also have clinical chemistry, you have hematology, you also have blood bank, and you also have histopathology. You also have microscopy. You also have microbiology. So those are the different sections. Pagdating sa routine ito yung mga routine test. Routine test. Ito yung mga section under the routine test. When you say routine test, ito yung mga test sa laboratory na laging ginagawa. Okay, na lagi siyang nire-request kasi nga routine siya. It is part of the test being requested by the doctor for them to diagnose the patient. So, serology, ano ba yung mga test na ginagawa sa serology? So, mainly, they perform antigen and antibody test. Yan. So, example, yung mga test para sa COVID, di ba? Yung mga antigen test dyan. Test for HIV. Yan. Test for hepatitis. Yan, okay? So, dyan yung class sa serology ginagawa. So, these are just example. Marami pang test na ginagawa sa serology. But these are just examples. But for the clinical chemistry, ito yung mga testing of analytes in fluids. Okay? So, ano ba yung mga example of analytes in fluids natin? Yung mga blood glucose, di ba? Blood cholesterol, ano pa? Kidney function test, ano pa, mga liver function test. Yan ang mga example ng mga analytes sa mga fluids, especially in blood. Okay?
Meron pa yan yung mga electrolytes. Yan. Ito yung mga routine na ginagawang testing sa laboratory. Okay? Now, for the hematology, ang pinaka-routine dyan yung CBC or complete blood count. Pwede rin sila mag-test for coagulation studies. Okay? Yan. And also, abnormal cells. Abnormal cells na nakikita sa blood, tulad na lang ng mga cancer cells kapag meron kang leukemia. Okay? Pwede yon. And also, for blood bank naman, ang trabaho talaga dito is screening of blood units and compatibility testing. So, dito muna tayo sa screening of blood units. When you say screening of blood units, yung mga blood bag na yan, before you give that to the patient, bago siya isalin sa mga pasyente, it is being tested for what they call TTIs or transfusion transmissible infections. Okay? Ano ba yung mga infections na pwede mo daw makuha sa mga blood bag? Kasi nangyayari yung klase na kapag sinalinan ka ng dugo, pwede ka magkaroon ng sakit. Okay? Lalo na kapag yung blood bag hindi siya na-test properly. So, pwede ka magkaroon ng HIV. Pwede ka magkaroon ng hepatitis. 'Di ba? Pwede ka magkaroon ng malaria. Pwede ka magkaroon ng syphilis. Yan. Ano pa? Yun ang mga common na infections na pwede mo makuha kapag yung blood unit na binigay sa'yo, hindi siya properly screened. Okay? And then another thing is compatibility testing. When you say compatibility testing, you're actually matching the blood units. Okay? Tinitingnan mo ba kung match ang mga dugo na yan sa pasyente mo. Okay? So, this is what you call the compatibility testing or matching of the blood units. Dapat kasi, pareho sila ng blood type and walang reaction. Kasi class, kapag nakita mo may reaction pala, tapos sinali mo sa pasyente, pwede magkaroon ng cardiac arrest yung pasyente. Ito yung delikado talagang section sa laboratory, yung blood bank. Kasi kapag nagkamali ka dyan, napakalaki ng consequence. Okay? Now, next is the histopathology. Kapag mga histopathology, this involves tissues. So, yung mga tissue na yan, you're going to process that and then look for cancer or abnormal cells. Okay, so this deals with cancer diagnosis. So, delikado rin ang histopathology section kasi hindi ka basta-basta pwede magsabi na may cancer, di ba? Uy, may cancer to. Di ba? Paano kung wala naman palang cancer, nagkamali ka lang? E di yung pasyente, pina-undergo mo ng chemotherapy tsaka radiation. Lalong namatay yung pasyente kasi nga, hindi naman kailangang i-chemo, nakinikimo siya, 'di ba? 'Yun. So, delikado rin yung histopathology na 'yan. Sa microscopy, ginagawa mo diyan urinalysis and stool examination. Yan ang ginagawa diyan sa microscopy. So, ito yung pinaka-basic na section usually kapag bagong medtech ka, dito ka dinadala sa urinalysis at stool examination kasi nga yung risk dito mababa. Kung magkamali ka man sa urinalysis, di ka naman makakapatay ng pasyente, di ba? Kung magkamali ka sa mga tae, hindi ka rin makakapatay ng pasyente. So kapag bago ka, dito ka talaga nilalagay. Kasi ito yung pinakamababa ang risk. Ito yung part na tinuturuan ka ng discipline, kung paano ba magtrabaho, ng maayos. Kasi kung dito lang sa microscopy, wala kang discipline, hindi ka nila iaakit sa ibang section. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka nila pwedeng pagkatiwalaan. Okay? And then also, microbiology. Kapag microbiology, study with bacteria, study about viruses, yan, mga virus, yan. And also fungi and parasites. Yan ang mga study under microbiology. Okay? So, kung generalist ka, lahat yan alam mo. So, kung ibato ka sa blood bank, marunong ka. Ibato ka sa clinical chemistry, marunong ka. Okay? Pero kung specialist ka, ibig sabihin ng specialist, sa isang section ka lang. Kunwari, assign ka lang sa blood bank, expert ka ng blood bank, kaya nasa blood bank ka. Expert ka ng microbio, nasa microbio ka. Ganun ang difference ng generalist and specialist. So, you must be able to perform special procedure. So, when you say special procedure, ito yung mga test na hindi siya part ng routine. So, ano pinaka-example nito? Example of this one is the apheresis procedure. This is an example. Ano ba yung apheresis procedure na to? This is a special method in blood donation.
Kasi sa blood donation class na normal, so yung mga nakapag-donate na ng dugo dito, alam nyo 'di ba na kung kinukuha sa inyo isang buong blood bag. Okay, isang buong blood bag 'yan. Pero for apheresis procedure, kung ano lang ang kailangan na dugo sa'yo, yun na yung kukunin. Kunyari, ang kailangan lang is only the platelets. Platelets lang ang kukunin. Ibabalik sa'yo yung the rest of your blood. Binabalik. Pero kapag normal blood donation, walang balikan. 'Di ba? Kung ano yung nilabas mong isang blood bag na yon, sa labas na yon. Hindi na yung babalik sa'yo. Pero kapag apheresis, kung ano lang yung kailangan na component ng blood, kunyari, kailangan lang ng red cells lang kukunin sa'yo, the rest of your blood will go back inside your body. Kung platelet lang kukunin, the rest of your blood will go back to your body. So ito yung example ng special procedure. Ibig sabihin yan, hindi siya part of the routine test, pero kaya mo siyang gawin. Okay? And also, ensure accuracy and precision of the results. This is very important, wherein you're able to process what they call the quality control, wherein you're going to make use of a positive and negative control. Ano ba yung mga positive and negative control na yan? So example na lang dito ha, yung mga COVID test kit. So yung mga COVID test kit na yan, meron yung tinatawag na positive control and negative control. So dati nag-trending ito kasi hindi naman alam ng mga tao, 'di ba, kung ano yung mga positive and negative control. Sabi sa social media, kaya daw maraming positive dahil yung mga test kit daw nagpa-positive daw dahil merong positive control. Okay, which is mali. Kasi para saan ba yung positive control na yan? Ganito yung class. Kapag meron kang test kit, dapat meron kang basis para masabi mo na yung result mo is positive and then yung result mo is negative. Okay? So, hindi naman po pwede na pag pinatak mo yung sample mo doon, kunyari, meron kang test kit for COVID, pinatak mo na yung dugo mo doon, di ba? Nakita mo may reaction. Paano mo masasabi na reaction na yun is positive? Paano mo masasabi na negative? Eh kung di ka naman marunong tumingin. So, dapat meron kang comparison. Yung positive control na yan, ito yung reagent, chemical yan eh, na meron siyang portions of the COVID na hindi nagkukos ng sakit. Yung mga patay na portions ng COVID. Okay? E di kapag pinatak mo yung sa test kit, since portions kaya ng COVID na patay at hindi na magkukos ng sakit, kapag pinatak mo yung sa test kit, magkakaroon talaga ng positive reaction. So, ang gagawin mo, yung positive control niyan, you're going to compare that reaction to your test kit kung saan pinatak mo yung sample mo. Naintindihan niyo, class? So, meron kang test kit, di ba? Pinatak mo yung sample mo doon. Nagkaroon ng reaction. So, ang gagawin mo, kukuha ka ng positive control, i-compare mo yung result ng positive control dun sa resulta na nakuha sa'yo. Para masabi mo na positive nga yan. Kasi kapag same reaction sila ng positive control, tapos same reaction din dun sa test mo, na nanggaling sa sample mo, then definitely positive ka nga. So, ito yung magiging basis mo na positive ka. So, mali yung nangyari noon na information, interpretation ng mga tao na sinasabi nila na imbento lang daw ang COVID, gawa-gawa lang daw ng mga doktor kasi yung mga test kit nila nagpa-positive dahil merong ang positive control, 'di ba? Hindi ganon. Yung positive control, that is only for comparison. Kasi nga naman, ano ang basis mo na ikaw ay talagang positive? Ano yung comparison mo? Dapat meron kang comparison. Okay? So kapag yung reaction mo comparable sa reaction nung nasa positive control, ibig sabihin nun, meron ka talagang COVID. So, paano mo na masasabi na negative ka? Dapat meron kang negative control, di ba? So, kung yung reaction mo pareho nung negative control, ibig sabihin nun, negative ka sa COVID. So, yun ang purpose of the controls. Okay? So, those are example of accuracy and precision of result. So, dapat accurate ang result mo. Paano mo masasabi na positive ka? Dapat meron kang comparison or basis dyan para masabi mo na your result is really accurate, that you are really positive for COVID. Okay? So, and again, be honest in your practice. This is also very important kasi nga naman, ang ospital, meron sila mga paraan to track kung sino ba yung mga nagkamali sa mga testing, di ba? Kung nagkamali ka, just be honest. Tell them na nagkamali po ako para mahabol pa at maayos yung mali. Kasi kung tahimik ka nandyan, dinideny mo, it will always go back to you. Kasi meron dyang SOP na kada kilos mo, monitored nila. Okay? Alam yan ng ospital. And of course, ensure timely delivery of results. When you say timely delivery of result, meron tayong tinatawag na STAT or Standard Turnaround Time. So kapag STAT, usually, ito yung mga result na kailangan ng ER or OR. Ito yung mga emergency cases. Kapag ganyan na
yung mga test nang galing sa ER o OR, kailangan less than 30 minutes or less than 1 hour ang pinakamatagal. Dapat ma-release mo na yung result. Kapag naman sinabi nila na na routine, okay, so if it is a routine test, so kapag routine test naman, gaano katagal ng result? The following day yan. Okay, usually 24 hours. Kaya nga 'di ba kapag nagpa-check up ka sa labas sa mga laboratory, sinasabi nila na, "Sige po, balikan niyo na ng bukas yung resulta." Kasi ibig sabihin nun, yung test mo hindi siya emergency. Hindi ka emergency, nakakapaglakad ka, humihinga ka ng maayos, so yung result mo hindi siya priority. Kaya nga naman kukunin mo yung result mo kinabukasan na. Kasi inuuna nila yung mga emergency, yung mga nasa operating room, nasa ER, yan yung mga inuuna nilang i-process. So kapag pasyente ka, huwag kang maging demanding na sinasabi mo na, ano ba yan? Ang tagal-tagal naman yan. Pwede naman ngayon eh, di ba? O kung gusto mo ngayon, magbayad ka ng extra fee. So usually ganun sa mga ospital eh. Kung gusto mo makuha ang result mo within 1 hour, magdadagdag ka ng bayad. Wala namang problema. Di ba? Pero kung di ka naman emergency, okay ka pa naman, huwag kang makisingit doon kasi ospital yan eh. Inuuna talaga nila yung mga emergency cases. Okay? Yung mga pasyente na malapit nang mamatay, yun ang inuuna nila. Next is demonstrate professionalism, of course. Uphold confidentiality, sabi ko na kanina. Collaborate with other healthcare professionals, conduct research, and involvement in health promotion programs. So, yung mga health promotion programs na yan, example dito yung mga medical mission. Yan. Na you're able to share your skills sa ating community. Mga community outreach program, yan. Dapat class, active ka rin sa mga ganyan. So other laboratory personnel in the lab, so you have the pathologist, and discuss ko na kayo, di ba? Pathologist is the head of the laboratory. He is a pathologist certified by the Philippine Society of Pathology. Now, you also have the medical laboratory technician. Sino ba itong mga to? Ito yung mga nakakuha ng 70% board rating sa board exam. Okay? Board rating, sorry. Okay? So, ano ba ang passing natin sa board exam? Ang passing sa board exam should be 75% para masabi that you are a registered medical technologist. So para makapag-practice ka, 75% dapat ang grade mo sa board exam. Pero kung bagsak ka ng board exam, hindi ka umabot, however, yung board rating mo nasa 70%, pwede ka mag-register as medical laboratory technician. Technician ka. So ikaw yung tinatawag nila na lab tech. Anong trabaho ng lab tech sa laboratory? Ikaw ang assistant ng mga registered medtech. So yung mga nakapasa sa board exam, pinag-isilbihan mo sila. Okay? So ano ba yung mga ginagawa mong trabaho doon? Ikaw yung tagahugas ng mga test tube. Ikaw yung taga-segregate ng mga basura sa laboratory. Ikaw yung inuutusan nila sa kung ano-ano man. Kunyari may mga errands na kailangan mong gawin, ikaw yon. Ikaw din yung mga, kunyari, send out yung mga tests. Yung laboratory, wala silang reagent. Kailangan gawin yung test. So, ikaw yung utusan nila na bumiyahe sa ibang ospital para ipadala yung sample. Yon, ano pa? Pwede naman sila mag-process, pero dapat supervise pa rin ng registered medical technologist. Kaya nga naman, dapat ang goal nyo makapasa sa board exam. Dapat maka 75% kayo. Kasi kung hindi kayo abot ng 75%, assistant kayo. Kayo yung utusan. Inuutusan lang kayo sa laboratory. Okay? Kaya dapat 75% ang board rating nyo, ha? Para hindi kayo maging medical laboratory technicians. Now, yung phlebotomist naman, this is a specialist yan. Actually, ang phlebotomist hindi siya limited sa medtech. Any para medical course, pwedeng kumuha ng phlebotomy certification. So, meron diyang certification. So, in the Philippines, ang phlebotomy certification natin, meron sa PWU, meron din siya sa CEU. Yan ang mga nag-o-offer ng phlebotomy certification. Meron din sa mga hospital, sa mga select mga regional hospitals. Meron din sila mga phlebotomy training. So, kapag certified phlebotomist ka, then, pwede ka na mag-collect ng mga blood. Okay? So, in the Philippines, ang requirement dyan is dapat ikaw ay under the paramedical course, and then, you are a licensed professional. Ibig sabihin noon, example niyan is, ikaw ay isang
RN or registered nurse. Registered PT, yan ang mga example, di ba? Registered pharmacist, yan. So, kailangan daw, pasado ka muna sa board exam mo under the paramedical field. And then, magtitake ka ng training for phlebotomist. Yun ang qualifications. And then, after that training, meron ka ng certification. Then, after that, pwede ka na mag-work as a phlebotomist. Sa ibang bansa class, lalo na sa US, hindi siya limited sa paramedical course. Tsaka, hindi na kailangan ng licensure para mag-train for phlebotomist. So, sa ibang bansa, sa US, kung gusto mo maging phlebotomist, just take a course in phlebotomy and then take the exam from ASCP para mabigyan ka ng certification. Ganun ang process sa abroad. For the cytotechnologist, this is an expert sa mga microscopic slide. Okay? So, examination of cells, yan ang kanyang specialty. Examination of cells and processing of cells. So, processing and examination of cells. Yan ang expertise ng cytotechnologist. Ano naman difference niya sa histotechnologist? Kapag histotechnologist na yan, processing and examination of tissues. So, processing and examination of tissues. Yan. Yan ang mga histotechnology. So, yung histotechnology na yan, that is for cancer diagnosis. So, kunyari, meron kang tumor. Yung tumor, kukunin sa pasyente, di ba? Tapos yung tumor na yun, dadali niya sa histotech, hihiwain niya ng histotech. Hinihiwa natin yung class. Pagkahiwa mo, lulutuin mo yan. Yes, you're going to cook the tissue. Meron diyang process on how to process the tissue. Meron diyang standard na nilalagay mo yan sa mga chemical, iniinit mo yan sa paraffin, yan. Kapag luto na yung tissue, you're going to cut that again, ilalagay mo siya sa slide. Okay, yun ang trabaho ng mga histotechnologists. In the Philippines, ang histotechnologist is just an RMT in the histopath section. Pero sa ibang bansa, meron diyang special training. Hindi ka basa-basa matatawag na histotechnologist hanggang wala kang special training. And then, malaki ang sweldo ng mga histotech sa USA. Another thing is the nuclear med technologists. Yung mga nuclear med technologists na yan, they work with radiation or radioactive materials. Radioactive materials for diagnosis. So, marami mga test na gumagamit ng radioactive material. So, example of that, yung mga thyroid test. Yan. Merong mga thyroid test na kailangan radioactive material ang ginagamit. So, since ikaw ay isang medtech, testing ka, tinuturuan ka rin kung paano mag-handle ng mga radioactive materials dyan. Okay? Sa nuclear medicine. And then you work with a nuclear medical doctor. Okay? And then, sino ba mga kasama mo dyan? Kasama mo rin dyan yung mga radtech. Sila rin kasi expert sa mga radiation. And of course, toxicologist. Kapag toxicologist ka, ito yung mga expert sa poisons. Yan. So, kunwari, mayroong pasyente, nag-suicide siya, uminom siya ng mga lason, di ba? So, yung blood sample kukunin, dadalhin sa'yo. Ikaw yung magta-test ng mga lason na yan. Pwede rin yung mga drugs, di ba? Yung mga na-overdose sa drugs. Yan, kukunan mo ng blood sample, i-test mo kung ano yung mga drugs na nandun sa pasyente. Okay? Yung mga nalason, nakagat ng mga ahas as well, pwede rin. Kasi nga, poisons yun di ba? So, you are the one who are going to test for that. Oh, by the way, tayo rin yung gumagawa ng mga drug testing, ha? Yan. So, yung mga samples sa ihe, samples sa blood, we can actually analyze that for drug testing. That's why we can also work in LTO. Pwede tayo magtrabaho sa gobyerno. Yung drug test, di ba? Yan. Okay? So, ano yung mga career mo kapag ikaw ay isa medical technologist? So, hindi ka lang limited sa hospital. You can also work sa mga freestanding lab. So, meron dyan na hospital or freestanding laboratory. So, ano ba yung difference nila? Yung mga hospital kasi, ang duty dyan, shifting, di ba? Kunwari, ang duty mo, 6 to 2. 6 to 2, 2 to 10, tapos meron kang duty na 10 p.m. hanggang 6 a.m. May mga medtech na ayaw nila ng night duty. So, kung ayaw mo ng night duty, pwede ka mag-freestanding laboratory. Yung mga freestanding lab, ito yung mga lab na nakikita mo dyan lang sa tabi, sa mga on the side of the road, na hindi siya katabi ng mga ospital. Okay? Hindi siya nasa loob ng ospital. So, yun ang tinawag na freestanding lab. So, ang trabaho dyan, 8 to 5 lang. Kung ayaw mo na mga puyatan. Pwede ka sa researcher.
sa mga research ng mga vaccines, di ba? Ngayon, kailangan ng mga bakuna. Sales, pwede kang maging medrep, pwede. Pwede kang magbebenta ng mga machine, magbenta ng mga reagent na pang lab, pwede yon. And you can also be an academician. Pwede ka rin magturo. And also, in the lab, so you can work in the hospital, in the clinic, and also independent laboratory. So sa sales, pwede kang maging sales rep ng mga pharmaceutical equipment and reagents and education representative. And for the research industry, pwede kang mag-undergo ng medical research or industrial research. And then, for the academician, pwede kang magturo sa chemistry, biology, or in the medical technology. Pwede rin klase sa vet med. Yung mga animal lover dyan, di ba? Kapag pina-check mo yung aso mo, meron din silang CBC May mga laboratory test din doon. So, pwede kang mag-work sa mga vet clinic. Pwede rin. Okay? And also in forensic medicine yan. Isa pa, yung mga forensic. Yung forensic medicine na yan, ito yung mga investigation kung sino yung pumatay. Di ba? Yan. Yan yung forensic, mga CSI. So, kunwari, mayroong crime scene. Pupunta ka sa crime scene, mag-swab ka doon sa crime scene. Tapos, magte-test ka for DNA at kung ano pa na mga elements na pwede mong i-connect doon sa murder na nangyari. Okay? So, yan tinatawag na forensic. So, yung mga medtech, tayo rin nagtatrabaho doon. And by the way, pwede rin tayong pumasok sa military. Kung gusto mo magsundalo, kung meron kang kunyari yung parents mo nasa military, di ba, may mga connection yan, pwede ka magtrabaho sa ospital ng government, okay, ng Armed Forces Hospital, pwede yun. Hindi naman ibig sabihin na pumasok ka sa military, ibabakbak ka na sa mga gera, hindi. Kasi medical ka medical corps ka, so pwede na doon ka lang sa ospital nila. Pwede yun. Malaki ang sweldo kapag nasa military, tapos nasa medical field. Usually, officer ka agad dyan official ka agad, hindi ka dadaan doon sa mga mababang rango. Also sa police, di ba? Pwede ka rin mag-police. Okay? Kasi meron ding mga medical field or medical course sa PNP or sa police. Pwede yun. Okay? Yun. So that is the careers in medical technology or defining the practice in medical technology. So do you have questions about the lesson?